In a land where ancient forests meet untamed shores and where every shadow conceals a story, a place of survival and beauty where the smallest creatures shape the earth and the largest command its respect. Join us as we unveil the secrets of the mightiest beasts, the sleekest predators, and the many wonders of Sri Lanka. This is Yala. Located in the southeastern edge of Sri Lanka and spanning close to a colossal 1,000 square kilometers, Yala National Park is one of the most biologically diverse regions in Asia. Reserves like this provide vital space for animals to thrive, but they are disappearing fast. Like the many other wildlife reserves scattered throughout the world, Yala is teeming with many different species of animals. Some are more famous and prevalent than others. Likewise, one of the most commonly seen animals in this great national park is the Sri Lankan spotted deer. The spotted deer, or chital, are among the most iconic and abundant inhabitants of Yala, with their golden coats dappled with the spots of white being and ever present in endless grasslands. Feeding warily, their seemingly delicate but agile bodies are always ready to spring into action at a moment's notice. Unlike many other types of deer, the chital are grazers as well as browsers. They mostly prefer young shoots of grass, which commonly grow all throughout the Yala landscape, but also eat the tips of tall, coarse grasses when their favorite food is unavailable. Towering above all else, the elephants are the giants of Yala. Majestic and powerful, these gentle animals often roam alone in small, loosely bonded groups. Each step taken is guided by instinct and memory as they navigate the reserve in search of food and water. For these giants, watering holes are more than just a source of hydration. They are places, respite, where the pressures of survival momentarily dissolve. Even the youngest members of the species learn the ways of the wild through the patience and guidance of their elders. In Yala, every journey is a lesson. Every challenge is an opportunity for growth. These giants are not mere wanderers, they are the architects of the land, shaping the forests and grasslands with every step and bite. But poaching for skin and tusks has made the elephant population of Sri Lanka fall almost 65% since the 19th century. Today, the Sri Lankan elephants are protected by law, and killing one almost always leads to imprisonment.
The wetlands are often referred to as the lungs of the earth, a habitat that serves not only as a refuge for wildlife, but also as a critical buffer, filtering water, regulating temperature, and providing invaluable resources to the surrounding ecosystem. Birds of all kinds, herons, kingfishers, and migratory species find nourishment and shelter among the reeds. The wetlands are a critical stop for birds, traveling along ancient migratory routes, offering them the rest they need before continuing their long journey. Even the predators find their place here. Crocodiles, silent hunters, lie in wait, their patience unmatched. The wetlands offer a balance where every creature plays an important role. The wetlands of Yala, an ecosystem of extraordinary beauty and complexity. A reminder that even in the seemingly calm places, life always finds a way to thrive. In the skies above Yala, the Brahmini kite is an ever-present sight. This formidable raptor is not one to act hastily. It is a master of patience and can be seen circling prey for hours, waiting for the chance to attack. This one, it seems, got lucky, hungrily devouring its latest catch, a small bird. But between each bite, the kite looks around, its vigilance a reminder of the ever-present dangers of the wild. Even in the act of feeding, it remains cautious, aware that it is never alone in the hunt. The elephants, with their massive frames, move gracefully through the shallows, their trunks sweeping through the water to pluck delicate flowers from the surface. But feeding is not the only joy of the water. The elephants, known for their intelligence and social bonds, often engage in playful behaviors. Splashing water and cooling off is a simple yet joyous ritual for them. In the heart of Yala National Park, where Sri Lanka's wildlife thrives, a growing concern is casting a shadow over this pristine wilderness. The increasing number of jeeps disturbing the natural order. Every day, scores of jeep race through the park's winding dirt tracks in an effort to glimpse the iconic creatures that roam this land. Elephants, leopards, and wild buffaloes, among others. The vehicles, once a rare sight, now frequently crowd the park, encircling the animals in a chaotic display of human presence. For the animals, these vehicles are a source of stress. The loud engines, constant motion, and intrusive presence can cause fear and confusion, particularly among more sensitive species like leopards and elephants. For mothers and their young, the risk is even higher. In their attempt to protect their calves, these majestic creatures often take a dangerous route, putting themselves and their offspring at risk. While most visitors come to witness the beauty of Yala, the increase in jeep traffic is a stark reminder of how tourism, when not properly managed, can overwhelm the very thing it seeks to admire. To protect the wildlife of Yala, it is up to all of us to find balance between the wonder of discovery and the preservation of this delicate ecosystem. The forest is uneasy, and the animals are nervous, and with good reason. A Sri Lankan leopard, standing at the pinnacle of Yala's wild kingdom,
The leopard is a creature of elegance and power, moving like a shadow, silent and unseen amongst the dense thickets of the vast plains. They are nocturnal hunters and will eat nearly anything it comes, including monkeys, birds, reptiles, deer, and even the buffalo. With no competition from other big cats, the leopards in Sri Lanka have become the largest in the world, weighing as much as 150 pounds. Each leopard's unique spotted coat allows for easy identification by both humans and other leopards. Unfortunately, however, these coats are in high demand and poaching is one of the biggest threats to their survival. Although leopards are notoriously difficult to count due to their secretive nature, the current estimation of the population is fewer than 1,000 individuals. Hi sir, මේ අපිට තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේ යාල තුල දැන් විසිටර්ස්ලා ගොඩක් එනකොට ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් සංචාරකයන් පැමිණෙනකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙන ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම ජනප්‍රිය සතා කවුද? හැමෝම බලන්න කැමති, හැමෝම බලන්න කියලා අපි බලන්න යමු කියලා යන්නේ. මෙහෙමයි. ඒක එන අය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. සමහර අය ගොඩම බර්ඩින් වලට එනවා. බර්ඩින් වලට විතරක්ම එන අය එනවා. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෝ විතරක් බලන්න එන අය එනවා. සමහර අය දිව්‍යම බලාගෙන ගොඩාක්ම එනවා. දිව්‍ය බලාගෙන ගොඩක් එන ප්‍රතිශතය වැඩි. ලංකාවේ ගොඩාක්ම එන්නේ දිව්‍ය බලාගෙන. සමහර යුරෝප් රටවල අය එනවා බර්ඩින් වලට එහෙම. අපි යාළගෙන් ගොඩාක්ම අපි අර බර්ඩින් කරගෙන යද්දී දිව්‍ය බලන් තියෙන ප්‍රතිශතය අපිට වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනවා නෙවෙයි අපි ඔයාලට ෆොටෝ එන අයට ෆොටෝ එකක් ගන්න අපි නතර කරනවා. එතකොට අපිට ඇහෙන ශබ්ද වැඩි. එලාම් කෝල් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඇහෙන ශබ්ද අපිට වැඩි එතකොට. ඩ්‍රයිවිං කරන වෙලාවට ඒ ශබ්ද අපිට අඩුයි. අපිට ඇහෙන්නේ මොනවා ඩ්‍රයිවිං කරන වෙලාවට අපේ මෝටරේ වාහනේ ස්ටාර්ට් එක නැති වුණාම තමයි අපිට ශබ්ද ඇහෙන්නේ. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය මුවෙක්ගේ එලාම් කෝල් එකක් වගේ ඇහුනම තමයි ශබ්ද ඇහෙන්නේ. අර ඒ නිසා ඒක එන පුද්ගලයා එන අය අනුව වෙනස් වෙනවා. මේ සර් අපිට තව පොඩ්ඩක් ඔය එලාම් කෝල් කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් මෙහෙමයි. ඒක වෙන්නේ ඔය ලංකාවේ ඉන්නේ පැන්තර් පාදුස් කියන කොටිය. එතකොට එයාව දැක්කම ඔය මුවාහෙම දුර තියලා එයාට ස්මෙල් එක දැනෙනවා. එයාගේ සුවඳ ටක් ගාලා දැනෙනවා. එතකොට එයාට අර හූවක් වගේ එකක් තියෙනවා. එයාලා කකුල බිම ගහ එයාලගේ නැට්ට උස්සලියවලා එයාලා එලාම් කෝල් හූවක් දෙනවා. එතකොට ඒක රංචුවක් වශයෙන් රංචුව මේ සද්දේ පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි ඒකෙන් දැනගන්න යාලා බලාගෙන කෑ ගහන පැත්ත අනුව අපිට තේරෙනවා මෙයා එන්නේ මේ පැත්තෙන් කියලා. අර තව කෙනෙක් තව විදියක් පැන්තර් පාදුස් කියන කොටියා ටෙරිටෝරියම් මාක් කරනවා. ඒ මාක් කරාම ඒ සුවඳටත් මෙයාලා එලාම් කෝල් එක දෙනවා. තව මංකිලා ඉන්නවා මංකිලා කරන්නේ යාලා දැක්කොත් විතරයි එලාම් කෝල් එක දෙන්නේ. ආරයා සුවඳටත් එලාම් කෝල් එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ මංකිලා කරන්නේ යාලා පිරිමි සතා කෑ ගහනවා. ගහට පැන කෑ ගහනවා. ඒක තමයි යාලා දැක්කම තමයි යාලා එක් කෑ ගහන්නේ. එතකොට එක එක සත්තු පාවිච්චි කරන්නේ එක එක විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක ලේන කෑ ගහන එක දිගටම යා නතර කරන්න නැතුව සමහරවල්. ලේන නම් සාමාන්‍යයෙන් සර්පෙන්ටත් කෑ ගහනවා, උකුස්සටත් කෑ ගහනවා. සාමාන්‍යලාට මනබත් ෆයිට් හෝන් බිල් එහෙම ගොඩාක්ම කෑ ගහනවා. යා එක දිගට කෑ ගහනවා. ඒක සමහර එලාම් කෝල් එක එක විදිහ එක එක සතාට පැන්තර් පාදුස් කොටිය දැක්කම එක එක්කෙනාගේ හැසිරීම වෙනස්. මේ අපි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්නේ. මේ දැන් ගොඩක් සංචාරකයන් යාළු වලට පැමිණෙනවානේ. ඒක නිසා මොකක් හරි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වශයෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියලා තියෙනවද? ඒ වේගයෙන් යන්න ගිහිල්ලා අපිට මේ මොකක් හරි අනතුරක් වෙලා නැත්නම් එහෙම අනතුරක් වෙලා නැහැ. අනතුරක් වෙලා කියන්නේ වෙලා ඇති. සමහර අය අතින් වෙනවා. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය වේගයෙන් අපේ යන්න පුළුවන් මීටරේ තමයි 20.
අපිට ස්පීඩ් එක යන්න පුළුවන් 20 උඩරිම. මේ 20න් එහා අපිට යන්න බෑ. ඒ 20න් එහා වේග සීමා පනවලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සතේ පාර පැන්නොත් අපිට බ්‍රේක් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒ හින්දා 20 තමයි ඒකේ අපේ සීමාව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වේග සීමාව පැනලා ගියොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් මාස දෙකක් තහනම් කරනවා ජීප් එක. මේ ආයේ මේ සංචාරකයන් මොකක් හරි නිකන් ප්‍රෙෂර් එකක් වගේ වෙලා තියෙනවද? අපි අරහෙට යන් මෙහෙට යන් මේ අනිවාර්යයෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා. ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්නේ ඒක මෙහෙම. ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් එන අය සමහර අය කියනවා අනිවාර්යෙන් ගියාම බලන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලේ ලංකාවේ අය එද්දි ලංකාවේ අය සාමාන්‍යයෙන් සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නේ ගියපු ගමන් බලන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේක සූ එකක් නෙවෙයි. මේක පාක් එකක්. ඒ පාක්කේ අපිට සත්තු හැසිරෙන විදිහ අපිට එහෙම හිතා ගන්න බෑ. අද කොටියා මෙතන හිටියොත් ආයි වෙන තැනක එදාට විනෝදවස් ඉන්න පුළුවන්. අර ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා ගොඩාක්ම සමහර වෙලාවට අය කියන්නේ බලන්න ඕන කියලා ප්‍රෙෂර් එකක් දීපු වෙලාව අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි දැන් එදිනෙදා අපිට අහන්න ලැබෙනවනේ රෝඩ් කිල් කියන ඒ කියන්නේ ගිහින් සත්තු හැප්පෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මේ යාල තුල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රචලිතද නැත්නම් නිකන් මේ අවම වශයෙන් දෙන්නේ අවම. ඒකේ නීතිය වැඩි. දැන් අපිට හයි ස්පීඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. පාක් එකේ අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් පාක් එකෙන් පිට අපි මේන් රෝඩ් එකේ යනවා වගේ වාහන ඩ්‍රයිවිං කරනකොට ට්‍රැෆික් එකෙන් අපිට මේ අර මීටරය අල්ලනවා වගේ මේකෙත් තියෙනවා වයිල්ඩ් ලයිෆ් එකේ අය වෙනම ඉන්නවා අපිට පේන්නේ නැහැ යාලා ඉන්න තැන. එයාලා වේග සීමා ගහලා තියෙන. එතකොට ඒ වගේ හයි ස්පීඩ් වුණාම අපි පාක් එකෙන් එළියට යද්දි අපේ නම මාක් වෙනවා ඒක. එතකොට වාහනේ ජීප් එකේ නම්බර් එක මාක් වෙනවා. එතකොට එයාට ඒක තහනම්. ඒ ජීප් එක මාසයක් තහනම් එයාට එතකොට. ඒක අර ඒකෙන් ඉන්න මේ යාල පාක් එකේ ප්‍රතිශතය අඩුයි සතුන් හැප්පිලා ඒ වෙනවා ප්‍රතිශතය අඩුයි. කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ඊළඟ දවසේ එන්න බෑ. එයා මොන හරි දෙයක් කළා හයි ස්පීඩ් ගිහිල්ලා වුණොත් එයාගේ ජොබ් එක නෑ. එයාගේ මාසයක් එයාට තහනම්. ඒ නිසා යාලයි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යාල මේ සංරක්ෂිතය තුල සෑහෙන්න යාල සත්තුන්ගේ ආරක්ෂිත බව තහවුරු කරන්න ගොඩාක් නීති තියෙනවා. ගොඩාක්ම නීති තියෙනවා. අපිට පාරෙන් පිට දාන්න. සාමාන්‍ය සතෙක් බාන්න අපිට පුළුවන් උපරිම මීටර් 200ක් වගේ දුරින් තියලා අපි සත්තු බාන්න පුළුවන්. අපිට වැඩි සතුන් ලං කරන්න බෑ. ඒවට නීති ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. අපි යාල තුල තිබෙන ශාක හා මල් ගස් කොළන් ඒ විශේෂත් එක්ක බැලුවොත් ඒ විශේෂ ආරක්ෂා කිරීමට ගොඩක් නීති පනවලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් නීති පනවලා තියෙනවා කියන්නේ අපි කිසිම කෙනෙකුට මේ පාක්ෂික ඇතුලේ තියෙන කිසිම ගහක් කඩන්න බෑ. කොළයක් කඩන්න බෑ, මලක් කඩන්න බෑ. කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් ගහකට හානි කරන්න බෑ. අපිට පාක්ෂිකේ බහින්න තහනම්. ඒ කියන්නේ සාමත කිසිම තැනක අපිට බහින්න තහනම් නීතියේ තියෙන විදියට අපිට රෙස්ට්‍රික් ගන්න පුළුවන් එක තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. තැන් දෙක විතර අපිට බහින්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙකුට කිසිම ගහක් කඩන් යන්න බෑ. ඒ නිසා සෑම ගහක්ම ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි තව පැත්තකින් බැලුවොත් අපි වගේ මේ ඩොකියුමන්ටරිස් එහෙම කරන්න වෙන තැන්වලින් මේ බහුලව යාළු තුලට තමයි. අනිවාර්යයෙන් රිසර්ච් වලට ගොඩාක්ම එනවා. රිසර්ච් වලට කැම්පස් වලින් තමයි ගොඩක්ම එන්නේ. ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔය වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරන අය රිසර්ච් වලට වැඩිපුර වෙනවා. එයා රිසර්ච් වලට යාලා සමහරලාට නයිට් එකට සෆාරි එකට එහෙම යාලා පර්මිෂන් අරන් ඉන්නේ. යාලට බැහැලි වෙලා රිසර්ච් එක කරන්න පුළුවන්. ඉන්වේ කියන්නේ ඉහළින්ම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අරගෙන තමයි යාලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අය ගොඩාක් වෙනවා යාලා. යාලා කලාප තියෙනවානේ කලාප 6ක්. කලාප 6න් දැන් මේක කලාප 2ක්. තව 2ක් තියෙනවා, තව 3ක් තියෙනවා අපිට අතුල් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් අරගෙන. එහෙනම් මෙතනින් අපි ඉන්ටර්විව් එක අවසන්. හරි, thank you. This medium-sized bird often feeds on aquatic snails, mollusks, and small fish. As colonial nesters, these birds breed in large flocks and can be seen prominently throughout Yala during breeding season. Standing over 1 meter tall, the lesser adjutant is a striking figure, with its long, slender legs and a wingspan that can stretch over 2 meters. This is the biggest species of stork in Sri Lanka. Its body is a mix of dark plumage and a pale, bare head.
a feature that sets it apart from other storks. In the heart of Yala's wetlands, amidst the marshes and reeds, the lesser adjutant glides through the landscape with a quiet majesty. This large wading bird, known for its imposing stature, is one of the lesser seen avians of these wetlands. Despite its intimidating appearance, the lesser adjutant is primarily a scavenger, often seen foraging for carrion, small mammals, and fish. Its long, powerful legs allow it to navigate easily through the muddy wetlands, searching for food with remarkable efficiency. This rare bird can only be found in secluded areas, such as marshes, lagoons, and grasslands, and its role in the ecosystem is vital. As a scavenger, it helps maintain the balance by cleaning up carcasses and controlling populations of small animals. In fact, it is a rather reliable indicator of wetland health because of its sensitivity to habitat changes, preferring clean marshes and mangroves. The Brahmani starling is a medium-sized songbird that can be found throughout Yala. These birds like to nest in small crevices and holes in trees. The starling is omnivorous, feeding on insects, fruits, nectar, and seeds. In the heart of Yala's wetlands, one of nature's most flamboyant performers takes center stage. The Indian peacock, with its radiant plumage, is a symbol of beauty and elegance in the wild. When the peacock opens its fan-like tail, it is not merely a display of beauty. This stunning performance is a dance, a courtship ritual to attract a mate. Being a predator, the peacock struts with confidence, but its eyes always scan the surroundings. With each step resonates dominance, pride, in the midst of a wild and untamed world.
bee-eaters are also a very common species of bird, which brings a burst of color and energy to the Yala landscape. Their swift movements, a testament to nature's artistry. The painted stork is another abundant bird in the reserve. A large, wading bird, they can usually be found in the many lagoons, marshes, and waterholes that pepper the Yala landscape. These birds are extremely skilled fishers, using their half-open bill to sweep through shallow waters and snag any fish that happens to go by. They usually live in small groups and occasionally like to mingle with other water birds when feeding. Active during the early mornings and late afternoons, they turn in for the night in tall trees near the water. As a crested serpent eagle watches over the landscape, searching for its next meal, suddenly it spots a movement in the brush. Unfortunately, however, it's just a Sri Lankan hare, an animal the eagle is profusely uninterested in. Another striking waterbird that is frequently found in the many lakes of Yala is the black-headed ibis. It thrives in wetlands, lagoons, and open grasslands, often foraging in shallow waters for fish, frogs, crustaceans, and insects. In Yala, the black-headed ibis is commonly spotted near water bodies, either alone or in small groups. It plays a crucial role in the ecosystem as a scavenger, helping maintain the balance of aquatic life. A day in the barren wilderness of Yala comes to an end. We witness magnificent beasts and minute creatures that need to be protected from human threats and other dangers, so that future generations will be able to enjoy these wonders for eternity. Even after the sun sets in Yala, life persists. Its wild heart beats on, a reminder of nature's resilience and our shared responsibility to protect it.